Okay. Yeah, we are like. So, hey everybody, welcome back to my channel. Hope everyone is fine. நான் உங்கள் Manistark 42 எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்னைக்கு வந்து Hogwarts வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். ஸோ I was just checking the live whether it is working properly or not. ஏதோ ஸ்லைட் டிலே இருக்கு. I seriously don't know what is going on. Just a minute, guys. I'll start in a minute. Okay. Spider-Man 2 21st November தான் ரிலீஸ். நைஸ். Okay. Few more seconds, guys. We will get into the game. All right. So we are into the game, guys. Load Panoma game, man. That seems to be very fast. Still, I just want to check whether the live is properly going or not. Sorry guys, just a minute. Guys, யாரெல்லாம் லைவ் பார்க்குறீங்களோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் சப்போர்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், I'll just fix this. Okay. Okay, let's get into the game. Okay, fine. Fine. Sorry guys. Yeah. Okay, let's get into the game. Return to Professor Weasley. Okay. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor?
Okay. Conjure a wall decoration. Free space. Where is the free space? Wall hangings maybe. Floor decoration ஒன்று இருக்கு, wall decoration ஒன்று இருக்கு. Maybe I'll just try mirror வேணாம், frame ஆட் ஏதாவது நோப்போம். Let's do this. Okay. வேற ஏதாவது நல்லா இருக்கா? Okay, let's do this. This is nice. Okay, next வந்து floor decoration. Gotta do it. அந்த இடத்துல செம்மையா இருக்குல்ல பார்க்க. I want to go with this. This looks so beautiful. செம்மையா இருக்கு. வால் டெக்கரேஷன் இத்தனை இருக்கா? ரைட்டு. ஸ்டாச்சுலாம் எதுவுமே இல்லையோ? ரக் இருக்கு. We'll go with the scientific rug, botanical rug, electric rug. Let's see எது நல்லா இருக்குன்னு. This one is nice. Levioso. இது வெறும் கான்ஜர் மட்டும்தானோ? Hi bro, I kick off. Utility ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வைப்போம். Already have that right. அது தேவையில்ல, எதுவுமே தேவையில்ல. வேறு ஏதாவது இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நைஸு. வால் ஹேங்கிங்கில் மிரர் வேணா வைக்கலாம்.
Nice. ஒன்னே அது மட்டும் வைக்கணுமோ? I think இதான் லாஸ்ட். Good work. Shall we move on? பேசஞ்சு மேடம். I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Let's do this. Altering. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize. இதுக்கு முன்னாடி அசைன் பண்ணணுமே, இவனுங்க வேற ஸ்லாட்டும் தர மாட்டானுங்க. Nice. Actually, it looks so good. Protego! Nice. Alter style of an item. Okay, change the color of item. What do we have? ஓ, இதுலயுமே பண்ணலாமா? What? இல்ல, இது மாற்ற முடியாது. அது எல்லாமே ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்கு. ஓகே, Protego! Confringo! என்னடா இது? கலர் ஆஃப் ஐட்டம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண முடியல. என்னது இது? ஓகே,
கலர் என்னடா மாற்றுறோம்? இதோட கலர் மாற்றுவோம். செயின் சைஸ் தான் இருக்குது, கலர் இல்லையே. Alter. Identify for conjure item. சரி. Okay. Nicely done. Nice. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Alter the balcony. Okay. எனக்கு ஹெல்த் போர்ஷன் வேணும் ஒன்று. பரவாயில்ல, 10 செகண்டில் வருது. ஈல்டு வந்து ஒன்று தான் வருது. Okay, let's do some potting table. Okay, let's do this. 9 minutes சாமே பரவாயில்ல, பண்ணி விடுவோம். சாமையாக இருக்குல்ல, வேறு லெவலில் இருக்குது பார்க்க. ஓகே, 9 minutes கழிச்சு வந்து பார்ப்போம். Alter the balcony or the floor of the room. Okay, balcony. Oh, nice. Hey, beautiful draw. Your space might benefit from a Nice. bit of ambiance, don't you think? Deek, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Wow. Guys, whoever is watching the live, please like and subscribe my channel. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Okay. Weasley-ஓட ரூமை போய் சேஞ்ச் பண்ணுமா? சரி போ. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Oh, same. Wow. வேற லெவல்ல இருக்கே. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Wow.
keeps altering. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. That is called room of requirements. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. வேறு மாதிரி நம்மக்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ரூம் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸு. ஸோ எது வேணாலும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஐ லைக் டு சேஞ்ச் தி லைக் அந்த டூம் மாதிரி இருக்குல்ல, பார்ப்போமா என்ன பண்ணான்னு. திஸ் இஸ் நாட் நைஸ். ஓகே, நோ, திஸ் ஒன் இஸ் ஃபார் பெட்டர். டிஃபால்ட்டே செம்மையாக இருக்குது பார்க்க. எங்கே ஒரு இருக்காரு. I'd like to ask you about changing the room's ambience. ஸோ ஒரு தடவையும் நம்ம வந்துட்டு பேசும்போது லைக் ஆம்பியன்ஸ் மாற்ற முடியும். look most appeals to you? லைக் எனி கலர் அந்த மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் லைக் சம்திங் நேச்சுரல் அண்ட் எர்த்தினா அதுக்கேற்ற மாதிரி கலர் மாறும். I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. மைட் பி லைக் கலர்ஃபுல்லாக க்ரீனிஷாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Wow. Samala. All right, this is it. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்மக்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இந்த ஆல்ட்ரேஷன்லாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைக் மிட் குவெஸ்ட் மாதிரி, வெறும் ஒரு சப் குவெஸ்ட் மாதிரி தான், சின்ன சின்ன குவெஸ்ட் தான், இது மெயின் கிடையாது. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் யூ கேன் ஜஸ்ட் லிவ் ஹியர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு astronomy tower. நேற்று ப்ரூம் ஸ்டிக் எடுத்ததுலேருந்து சும்மா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு சீரியஸ்லி. நமக்கு மட்டும்தான் அந்த டோர் விசிபிளாக இருக்கும். எப்படி வேறு லெவலில். ஓகே, இங்கே யாரையும் மீட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. ஷோர் வேர் ஹி இஸ் ஆர் ஷி இஸ். இது டவுன் ஸ்டேர்ஸ் அது ஐ திங்க் கீழே. எஸ், இதுக்கு கீழே தான். Somewhere over here. I brought sweets from Honeydews to share with the girls in my dormitory tonight. Hey. No apple pops though. Not before bed. ஐடா குட்டி பையா. அங்கே வேறு இன்னொன்று வருது கியூட்டு. We have something. Yeah, he's here. Find anything yet? Oh, the plumbing. Hello, Plumbing. Arthur. What was it we were going to do? We were each going to follow a Hogwarts treasure map. I'd suggest you start looking near the Defense Against the Dark Arts classroom. Okay, there's a treasure map. What quest do we have? Questல வேற என்ன இருக்கு? மேப் சேம்பர் ட்ராக் பண்ணுவோம். எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு மேப் கொஸ்ட்டு? பக்கம் தான். I'm glad I don't have to stay in the car. இங்கேருந்து அப்படியே ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தா செம்மையாக இருந்துருவோம். லைக் ரொம்ப தெளிவாக வச்சுருக்கிறானுங்க இந்த விஷயத்த.
ப்ரொஃபஸர் அத்தி எவ்வளோ நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து I அத்திப்பழம். was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless roast Hunt. beef And You got a met yellow the reaction. Headless Hunt? That must have been interesting, to say Yes. the... And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. என்ன இப்போ இவனுங்க 2 பேரும் சேர்ந்து போய் எடுத்துகிட்டு வர போகிறானுங்களா? அடப்பாவீங்களா? இவர் ஏதாவது கோத்து விடாமல் இருந்தால் சரி. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்காரு. இவர் தான் எதையோ பெருசாக வேலையை பார்த்து விட போகிறாரு. அது மட்டும் கன்ஃபார்மாக தெரியுது. To think it was beneath us all this time. So the book is here, is it? I think this is where we initially came. இங்கே தான் ஒரு பெரிய சண்டை நடந்தது. ஓகே, பார்சவல் நேற்று வந்த இடம் அது. ப்ரொஃபஸர் பார்சவல் அதில் தானே பேசினார். This looks promising. Okay. Wow. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. Hogwarts. It's magnificent. Complete map. Hi, Prithvi bro. If only you were here to see this. அவர் ரொம்ப நல்லவர் ப்ரோவா. டவுட்டாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா. நீங்கள் வேறு முடிச்சிட்டீங்க பாரு. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? எனக்கு And இந்த you, அத்திப்பாயத்து my மேலே young நம்பிக்கை இல்லை ப்ரோ. friend, see now why you needed to return with the book? I do. I பெரிய also வேலையை see why பார்த்து you refer விட்ருவானோ. to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ப்ரொஃபஸர் ability, ஃபிக்காக சொன்னேன். the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vaulting Gringotts? சொல்லி ஆகணுமா? சரி சொல்லுவோம். You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps,
now. So, the passage from your ruins to Gringotts, Yeah, I'm not going to everything spoil you. involved the restricted Okay. section. Finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. Okay. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We அதனால have இவர் waited கிளம்பிடுவாரு, நாங்க this போட்டோம். long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen சொல்லல. traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding Brother. such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Okay. Shall we have a look? அதெல்லாம் சரி நைஸா இவர் வரமாட்டான்ட்டாரு இவர். I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. சும்மா சொல்லுவோம். It doesn't look I don't familiar. think I have. Perhaps your young friend is not as well travelled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. Map chamber has been completed. Wow, செம்மையா இருக்குல்ல பாக்க. Revelio. இங்க ஏதோ மறைச்சு வச்சிருப்பானுங்களே. எதுவும் இல்லையா? It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Madam Kokoba. Alright. Okay. அதாவது இந்த அத்திப்பழத்தை தேடி நான் இப்போ போகணும். அவர் இவ்வளோ நேரம் என் கூட தான் இருந்தார். நான் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கும்போது? ஓகே, தட்ஸ் கோயிங் சம்வேர் எல்ஸ். வெளியே வரையும் போயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் we'll get the broom. சும்மா பறந்தே போகும்ல. நைஸ். ஆல்ரைட். ஓடு. Look at the view, guys. பயங்கரம்ல. மீட்டர்ஸ்ல இருக்காரு தலைவர். கைஸ், யாரோ லைவ் பார்க்குறீங்களோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் சப்போர்ட்.
Okay, I see someone is there. Now we'll finish the quest first. Exploration அப்புறமா பண்ணலாம். Wow, this is so beautiful, seriously. This place is... Oh, என்னடா இத்தனை பேர் இருக்கீங்க? அவங்க ஏதோ பெரிய இஷ்யூ இருக்கு. அதை see it later. Someone's there? இல்லை. ஹாய் சக்தி, வணக்கம். எப்படி இருக்கிறீங்க? என்னடா இங்கே தான் வர சொன்னோம். அவுட் சைட் த டவரா? அப்போ வாட் இஸ் திஸ்? Intriguing place, Sanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. ஓகே, அட்லீஸ்ட் இது யூஸ் பண்ணோம். என்னடா இவனுங்க தப்பு தப்பாக காட்டுறானுங்க. எக்ஸ்ப்ளோர் த டவர். இன்னும் டவரே அடா கடவுளே. நான் இவரோட கொஸ்ட் தான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்குன்னு நினச்சேன். சீக்ரெட் ரூம்ஸ் அது கிடையாது. No way. நான் ரொம்ப நாளாக ஆளை காணும் ப்ரோ உங்களை. சக்தி currently unavailable. What? நைட் ஆனதுனாலயா? ஆடா பாவீங்களா, இப்போ நான் பறந்தான் போடுமா? இப்போ எதுக்கு இது எனக்கு காமிச்சுது? Revelio. There's nothing over here. Hey. Like seriously. நான் ஹாக்வர்ட்ஸ் வரையும் போகணுமாடா? ஓகே. ஃபைனலி அஸ்ட்ரானமி டவர். பாடா, நல்ல வேலை. சக்தி ப்ரோ, பாரு தப்பா காட்டுது ஸ்டில். Track the quest. Okay, he was here somewhere. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. இங்கே தான் இருந்தான் அவன். இங்கேயோ இருந்தானே. No, this place.
At the same spot தான். மேபி இந்த டவருக்கு வெளில சும்மாவே நிற்பானோ. யா, இதுக்கு கீழே தான் அவர் இருந்தார். You know what? Just quit to main menu கொடுத்துட்டு வர போகிறேன். Okay. Quest log. Complete the first. Keep it to explore the tower. D. Astronomy tower. இப்போ கரெக்டாக ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Revelio. Room of requirements. Hey, அதுக்குள்ள இது வந்துருச்சு. வேற லெவல். ஓகே, 9 minutesக்கு ஒன்ஸ் இது வந்துட்டு இருக்கு. வேற லெவல். Potion is also ready. I got 3 now. This will be more useful when I have something to identify. Okay, there's nothing else. Where that potion was to go. Okay. As of now, everything is fine. இப்போ quest track பண்ணுவோம். I think அது ஏதோ glitch-ன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைம். நான் திரும்பவும் மீட் ஃபிக். ஓகே, சரி, அப்படியே இறங்கி போய் பார்ப்போம். அலையும் வெளில எங்கேயாவது நிற்பான். அதுதான் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம். நேராக நம்ம பட்டு கிளம்பி போயிட்டோம். Let's go and see. Revelio. I think this is the one. But I'm தப்பா காட்டுது.
Revelio. Oh. எங்கே பார்த்தாலும் ஒளிச்சு வச்சிருக்கும். இவன் எப்போ வந்தாலும் ஒரே டியூன் தான் பாடிட்டு இருக்கான். I want to play Quidditch professionally when I'm older. ஏன்டா டே ஒழுங்காக தான்டா போயிட்டு இருந்தேன். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் த டவர். வாட்? outside the witch tower ready. டென்ஷன் படுத்துறானுங்கடா டி. பேசாம கொஸ்டே திருப்பி போட்டுருவோமா? நேரம் அங்கே போய் பார்ப்போம். What are you up to now? அப்பாடா, அதாவது நைட் ஆயிடுச்சு, அதனால வரல தலைவர். நெக்ஸ்ட் டே தான் வந்திருக்காரு. லெட்ஸ் கோ. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Okay. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. One of the best meals I've ever Illusion charm. Disillusion charm. Okay. Quickly now. Panyach. Wow. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Investigate. Confring about the Roma. I think we don't have this. Arrestor momentum தான் இருக்கு. Okay. Yes. Nice. இதே படம் வந்துச்சு நம்மள்ட்ட. Hey! Or, I suppose we could charge right into their mist. Confringo! Not able to use it. Why?
Oh. Drag to lot spell. Not able to da. என்னடா இது தனி ஸ்பெல்லா இருக்குன்னு பார்த்தா offline have to bind master permanently pertain this house. Yeah, poda. Sunday Someone think they can outlast me? Must be something here. That looks sense. You find it? I shall avenge your death. That was unimpressive. How did you do that? I hope so. Let's get this over. Why he's coming back this way? I think same type of சேம் பட்டன் வச்சிருக்கிறதுனால தான் அது ப்ராப்பரா வரலன்னு எனக்கு தோணுது. F interact cast spell set 1 F1 F2. Oh, okay. Ancient magic throw. Okay. Wait if. Okay. Interactive po. Better. I think இப்போ செட் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். I'm not able to. சரி ஓகே. Revelio. Investigate the goblin presence. Okay. இவங்கள் இருக்கும் இடத்தில் தான் ஏதோ இருக்கிறது. Orders directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with Revelio. names. What names? And why here? Ranrock it. Hey. I will draw blood. You explain the stench. Incendio. Pity. Your spells glance off of me. Your little bag of tricks. That was pitiful. Rather unwise. No, that's about as gilded. But this is sad. Really, it is. Many goblins Revelio. have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Oh, I'm glad that's... There's something wrong Revelio. with this. Okay. 1 minute, guys.
சாரி மக்களே, ஒரே ஒரு நிமிடம். I'm having some kind of stutter in the video. நான் செக் பண்ணிருந்தேன். Looks like we found the entrance. It's locked. Revelio. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't... Soon enough, we can work on it back at the castle. I wonder who this is. With robes like Revelio. that, could be anyone. எதுவும் இல்லை. ஓ, வேறு எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக வச்சுருக்குறான். பேக் ஃபுல்லாக இருக்குது ஐட்டமாக. இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டான். இந்த எக்வேர் ஒன்று கூட இல்லை. ஓகே, ஒரு கொஸ்டிக்கு முன்னாடி இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் போல. காயின்ஸ் தானடா இருந்தது அதில். Revelio. Just now I saw something over here. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Okay. Custom முடிச்சிட்டு நேரா அங்க போக வேண்டியதானா? A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. அப்படி இறங்கி போகும்போது கீழே எவனா இருக்க போகிறான் கன்ஃபார்மாக. Revelio.
என்ட்ரன்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது. It's taking me somewhere. Yeah. Confringo! Lumos. Okay. Revelio. No one is here yet. Okay. The first trial kulla enter aayirkom. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. There's no link yet. Expelliarmus. Lumos. Revelio. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Lumos. Looks like a field. ஒருவேளை இவளுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குமோ? Who is it? பயங்கரம். Revelio. Traces of ancient magic. Something must be different. இவங்க கூட சண்டை போடணுமா? Revelio. Okay. Okay, what is that? அவன் கூட சண்டை போடணும்னு நினச்சிட்டேன். Revelio. Incendio. There's nothing. I don't feel so good. Revelio. These are never a welcome sight. Oh my god. At least I know what to expect this time. Expelliarmus! Protego! Stupid! I need something here. Confringo! Stupid! Expelliarmus! Protego! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Shit. Expelliarmus! Confringo! They... Protego! Confringo! Expelliarmus!
Revelio. Phew. Actually, அங்க இருந்தவனே ஏஞ்சிருந்திருக்கணும். What have the keepers planned for me? எக்ஸிட்டா இருந்ததுனால Revelio. What else do we have? இங்க ஒரு டோர் இருக்கு. These look familiar. Okay. லூமா சுத்திக்கு கடைசியில போடு. எங்க அது? ஐயோ. ஓகே. Accio. Fine. Lumos. Accio. இங்கே ஒரு டோர் இருக்கு. Okay. Before that. Accio. Okay. More statues. சண்டையா? முடிச்சு விட்டாங்க இப்போ. Expelliarmus. Protego. Sure. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Protego. Not making this easy on me. ஈஸியா இருந்ததா உனக்கு? ஏன் சொல்ல மாட்டேன்? விளையாண்டதுனால ஈஸியா இருந்ததாமே. Revelio. நீ ஏஞ்சி வந்து எட்டுற போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஃபெலோஸ் கைஸ், யாரெல்லாம் லைக் பார்க்குறீங்களோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் சப்போர்ட் கைஸ். Accio. ஃப்ளோர் வச்சு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம்டா நாங்களாம்.
What now? இதை லோ பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், சம்திங் இருக்கு இங்கே கன்ஃபார்மாக. லெட்ஸ் திங்க் இட் ஆஃப். Accio! Protego! Revelio! இருந்து போச்சு. ஃப்ளோர் மேலே இழுத்து நர போகிறேன். Accio! What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. ஆசாமி. வாங்கோ. Accio! I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. ஒருவேளை இந்த பக்கத்துல இருந்து கொண்டு வரணுமோ? என்னடா கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Ready. Accio! Seems I ought to explore this archway from both sides. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. அதெல்லாம் கரெக்ட் தான்டா. But I'm not able to do it. Confringo! Incendio! Leviosa! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Lumos! Accio! Seriously? PM. Okay. Alright, Expelliarmus! Protect! Confringo! Expelliarmus! Confringo! முடிச்சுடுவானோ? Protect! முடிச்சுடுறானா? Expelliarmus!
Confringo! Expelliarmus! Incendiary! முடிச்சிட்டோம். Seriously? அவன் அப்படியே முடிச்சிருந்துருக்கணும். Accio! Expelliarmus! Protego! Expelliarmus! Confringo! Oh. Not making this easy on me. Oh yeah. This is what we're gonna do. Accio! Okay. So we need to alter. கரெக்டா? அதுவாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கிடையாது. Lumos. Mira. Accio. Protego. Accio. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Seems I ought to explore this archway from both sides. புரிந்து விட்டது. வாடா 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 வாடா. வாடா மாதிரி. Accio. டேய். கொஞ்ச நேரம் வந்தா போறோம். I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. What is going on? Accio. Hey, வந்தாச்சா? எப்படா வந்த? புரிஞ்சு போச்சு. வேற லெவல் ரெடி. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. பயங்கரம். இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா ஓகே புரிஞ்சு போச்சு. Accio. வேற லெவல் பண்ணியிருக்கானுங்கடா டேய். I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Phew. Finally I got it. Accio.
எப்படி அங்க போறது? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. போயாச்சு. I'll never get used to these floors. ஓகே, இங்க ஒரு ஃபைட் இருக்கு. Revelio. Expelliarmus. Confringo. Protego. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. Stupid one. Confringo. Expelliarmus. Protego. என்னடா சாத்தி எடுக்கிறீங்க டேய்? I got it. I know what to do. ஒரு ஹாரி பாட்டர் என்று கூட பாராமல் Revelio. I'll never get used to these floors. Expelliarmus. Protego. Expelliarmus. என்ன தம்பி எல்லாமே ஹெட்செட்டா? டேய் என்னடா இங்க வந்துட்டீங்க இவ்வளோ தூரம்? Expelliarmus. Confringo. This is bad. I'll never get used to these floors. Expelliarmus. Protego. Expelliarmus. Hey. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. என்னடா இத்தனை பேர் இருக்கீங்க டேய்? Expelliarmus.
Protego! Incendio! Confringo! Oh my goodness, seriously. That was the best thing, seriously. Ayyo, முடிச்சு விட்டாங்கடா. Protego! Expelliarmus! 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 Incendio! Confringo! Expelliarmus! Oh. Revelio! Shoot. Parallel. Accio! Revelio! Alright. அதே மாதிரி Accio! Accio! Now to see what's changed on each side of this archway. Accio! ஓகே, அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்து இருக்குன்னு அர்த்தமா? Things are definitely different on either side of the archway. But how? எப்படா ஃபுல் ஆகுது இது? சே.
எதை எடுக்கிறதுனே இல்லையே. I think it's not about the inventory. It's about the gold, நினைக்கிறேன். I think so. Okay. Bad ready. ನಾನು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಗಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ Accio! What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. Accio! What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. Accio! Protego! Accio! ஐயோ, I think I'm done. What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. போடா. Accio! Accio! What is trying to say? Seriously, I don't know. Accio!
Accio. Okay, I got it. Accio. 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 Oh. எங்கடா ஃப்ளோரை காணோம். டேய் நான் இதுலேருந்து பறந்தே போயிடுவேன்டா டேய். ஆறாவணுங்க. ஸோ படுத்துறாங்கடா சீரியஸ்லி. Protego. Accio. Accio. ஏய் இன்வென்ட்ரி ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே. ஆமாம் அவனுங்க ஸ்கார்ஃப் தான் வச்சுருப்பானுங்க உள்ள. To see what's changed on each side of this archway. Accio. Hurrah. Not even possible. Accio. இதுதானடா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்.
Revelio. நைஸ். அறிகுறியில சரி. Revelio. இந்த மாதிரி ட்ரிங்க் குடிக்கிறானுங்கன்னா செய்வானுங்கன்னு அர்த்தம். போடு. கோல்டன் போர்ஷன். Revelio. Right. Don't mind the face. Confringo. Potato. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Potato. Expelliarmus. Incendio. Confringo. போடு. Expelliarmus. Potato. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Just one guy. போடு. Potato. ஐயோ, சொன்ன மாதிரியே செய்கிறானுங்களே. Expelliarmus. Confringo. Accio. போடு. Confringo. வராமல். Confringo. Expelliarmus. Oh my god. Confringo. Expelliarmus. Incendio. What? Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Protego. Uh-oh. Confringo. Expelliarmus. வராமல். Incendio. Confringo. Protego. Stupid one. போடு. Expelliarmus.
level. Expelliarmus! Protego! Accio! Confringo! Expelliarmus! Stupid! Confringo! Finally. Revelio! That was too good. What a relief. பரவாயில்லையே, ஒன் ஷாட்டில் அவனை முடிச்சிருக்கிறேன். It's time to leave. Parswell. Another pencil. So many chests over here. Already open. Revelio. Anything else nearby? Where are they? Tavara. ஏகப்பட்ட கியர் அதுக்கு வச்சிருக்கோன்னு எனக்கே தெரில. அது என்னோட அன்அன்டெட். வாவ். பார்சோலோட டியர்ஸ். Oh, the past. It's Weasley, is Your it? ability to transfigure the world around you is remarkable. It's about the Weasley. What is it? My father isn't getting better. Oh, is it okay? I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Something is gonna happen. Another memory. Now to find a way out of there. Artifact கிடைச்சிருக்கு. இது ஒரு artifact. Revelio. More crystallized stone.
That must be the way back to the map. Oh, map chamber. Map chamberன்றதுக்குள்ளே போயிட்டோம் உள்ள. Mr. Athiparam is here. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, I think don't that, forget my studies. Pub Mario Renargola. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. அதை வந்து கற்றுக்க வர போகிறான்னா லைக் enhances magic power. Nice. Oh, that's a beauty. Oh, I just took a screenshot of it. Read mail. நிறைய பேர் இருக்காங்க வரிசையா. Okay, 1 minute, guys. That we may be able to help each other. Okay, வெளியே மட்டும் போயிட்டு just have some water and come. I just forgot to take. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects
to the ground. One minute, guys. Beast class ஒன்று இருக்கு, அது பார்ப்போம் என்ன இதுன்னுட்டு. I think it's supposed to be இதுன்னு நினைக்கிறேன். What is that? Yeah, I think it's supposed to be hippogriff. Beast class வந்து அது சம்மந்தப்பட்டதுதான் நினைக்கிறேன். Incendio! Just have my water and come back, guys.
Parallel challenge unlocked. Pop balloons. எவனோ இருந்தானே கீழே. Revelio. Accio. Revelio. Confringo. Okay. Let's go to the class. Nice. Begin the quest. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we... if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Okay. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast food? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Okay, Neasels. What are they? Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. It's like stupid thing. Cat. Like cat though. What in Merlin's name are you doing?
Tuss peculiar poppy. Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Persephone. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. The measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Solunga, madam. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Good evening. Now, why don't we focus Long on time more no see. immediate matters Bike that super we can bro, control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Okay. Over here. சரி மெயினாக உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்கணும்னு நினச்சேன் ப்ரோ. அது என்னது அது லைக் பைக் வந்து வாங்கினீங்கல்ல, வாங்கும்போது அது ஏன் வந்து அவ்வளோ சோகமான முகம்? நான் அப்போவே கேட்கணும்னு நினச்சேன், மறந்துட்டேன். கொஞ்சம் சிரிச்சுட்டு தான் வாங்குறது. ரொம்ப சேடாக வாங்கியிருந்தீங்க அது வாங்கும்போது. எனக்கு இன்னும் அவர் வந்து பைக் வாங்குற மாதிரி இருந்தார் சிரிச்சுக்கிட்டு. நீங்கள் வந்து பைக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தீங்க சேடா. ஏதோ ஒரு டைலாக் மட்டும் கட் ஆகிட்டே இருக்கு ப்ரோ. நீங்கள் ஏதோ அனுப்புகிறீங்கன்னு மட்டும் தெரியுது, பட் ஆனால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலீட் ஆகுது. ரைட். ஸோ Poppy. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. Okay, sounds intriguing. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Okay. Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Quite the weather we're having, don't you think? Where are you taking me?
It really is much better than it was true. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Please be Bugbig. Exactly, Bugbig, guys. Oh, yo. Hey. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Wow. Go on, introduce yourself to her. But be Some careful. nostalgic, daddy. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Wow. Where level ready? I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed a Collection brusher if you'd updated. like. We got I hippogriff. come and check on her every once in a while. Bring her Seriously? pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Okay. Oh, that is so beautiful. Wow. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, No, I fear she's right. The The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Okay. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find இந்த out what's comment going படிக்க on, bro. what they're doing. Okay, would be good to investigate. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Nice. Expect பண்ண மாதிரியே hippogriff தான். வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. Come on, before getting into that, let's see if there is any possibility to take hippogriff. இல்ல இன்னும் ரெடி ஆகல. ஃப்ளையிங் மவுண்ட்ஸ் இன்னும் வரல. மெயின் ஸ்டோரியில் தான் இன்னும் அன்லாக் ஆகும். லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் தட்.
முன்னாடி இங்கே என்னென்ன வச்சுருந்தேன் இதில் Expelliarmus something else, yeah, Accio. ப்ரோ பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குண்ணே? வேற லெவலில் இருக்குல்ல பார்க்க. வேற மாதிரி வருமா? அங்கே பாருங்க அந்த கிளைமேட்டை, பியூட்டிஃபுல். இதில் ஒரு அரை மணி நேரம் சும்மா சுற்றினாலே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கோ நியர் டு த லேக். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாவ், வேற லெவலில் இருக்குடாடி. ஐம் செத்த புலி, அது கரெக்டு தான் ப்ரோ. ஓகே, நான் எதுவுமே சொல்ல, நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. அது போடு அலாமோரா. நைஸ் நைஸ். அடுத்தது போடா 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 கண்ணா. டாக் டு கிளாட்வின் மோன் எங்கே இருக்கிறாரோ? Okay, 90 meters. இங்கே தான் இருக்கணும். இல்லை, இந்த பக்கம். நைஸ். இது மட்டும் தெரியுது, அதுக்கப்புறம் என்ன போட்டிருக்கீங்க அது தெரியல ப்ரோ. Alright, we're almost there. வெயிட் பண்ணுவோம். கிளாட்வின் மூன் கொஞ்ச நேரம் தூங்க கூட விட மாட்டேன். ஓகே, பேசுவோம். Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not! And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Wow. பயங்கரம். டைம் லாப்ஸ்ல காமிச்சிருந்தாங்க, செமையா இருந்தது. Humoring me,
you for a moment. See if you can remove the moon from the statue. Oh. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as... Revelio. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? Guys, யாரா லைவ் பார்க்குறீங்களா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you so much for your support. We are exploring Hogwarts, guys. செம்மையாக இருக்கு கேம் ஆக்சுவலாக. லைக் ஒரு குவெஸ்ட் முடிக்கும் போதும் நடுவில் சப் குவெஸ்ட் மாதிரி வருது. செம்மையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அது எல்லாமே. A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre as demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to அந்த டோர் அப்புறமா ட்ரை பண்ணலாம் bro. இது குவெஸ்ட்க்குள்ள இருக்கும் நம்ம. I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora. That's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. And thank you. Alahomora கத்துக்க போறோம். Alahomora. Oh my god, I made a mistake. Okay. Hello, Homora. Oh. ஸ்பெல்ல இப்படி வச்சிருக்கீங்களாடா டேய். பயங்கரம். Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. I have a few questions about the demiguise statues. Just hearing the name sends chills down my spine. Oh, very well, if you must. I have nothing more to ask. Come and see me once you've found the 2 moons.
ஓகே, அந்த மாதிரி ரெண்டு அந்த கேட் மாதிரி ஒன்று இருந்தது, அதை பார்க்கணுமா? நம்மளே வச்சு வேலை வாங்குறோம். Where is the resolution? Good. Revelio. Aloha Mora. Higher level. Okay. Revelio. Beginwell portion தான் இருந்துச்சு, சொன்ன மாதிரி எதுவுமே இல்லையே. சூப்பர் ப்ரோ ஜிதேந்தர். ஏதோ என் பைக் இருந்ததுனால பழக்கிறீங்க. Okay, this is so much. Revelio. Return additional moons to Radon in order to learn higher levels. Oh. சும்மா திறந்து பார்ப்போம். How are your students getting along this year? என்னது? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of எனக்கு coddled இப்போ pig flappers that can காது scarcely tell the கேட்கல. difference between aconite and asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps Oh they'll my improve. goodness, how is he able to see us? மரியாதையா போயிரு. நல்ல வேலை. No student was foolish enough to sneak into the faculty tower. நம்மளை பத்தி தான் பேசிக்கிறாங்க. Revelio. மேலே இன்னொருத்தன் இருக்கான். This must be the prefect's bathroom. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு இது காட்டுது. ஓ, மேலே அது நல்ல வேலை. Sama hospital wing is here. On my authority as a prefect, Hello, Hamora. Okay, now what? பர்ஃபெக்டான ஒரு அலைன்மெண்ட்டில் வைக்கணும். அவ்வளோதான்.
இத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க டே. Rebellion. Bruce, always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and Hippot wouldn't be so combative if the ministry would allow them to have one of those goblins counting on you. நல்லா இருக்குல்ல? Or Helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. Why not? Superb. I don't think that's what that's ஒன்று கிடச்சிருச்சு. Troll. How dare you speak to a prefect? சாவடி வாங்காம இருந்தா சரி. I'm a prefect too, twit. போடா வெளில. எப்படி சொல்கிறேன் பாரு. அப்படியா? Revelio. யூனிகார்ன் ஃபவுண்டன் கீழே ஒன்று இருக்குது இதே மாதிரி. இட்ஸ் லைக் தட். Well, I suppose I should begin my rounds now. Oh. I suppose Professor Black knows. ஓடுறா. Terribly disappointed about Quidditch. எப்படிரா பார்த்தா இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இத்தனைக்கும் ஸ்மெல்லு போட்டு வர போகிறோம். பரவாயில்ல, அந்த ஒன்று எடுத்துட்டோம், அதனால் அதுலேருந்து வருவோம். நான் ஹாரி பாட்டர் தான் ப்ரோ. டேய், வாட் இஸ் திஸ்? என்ன மறுபடியும் முதல்ல இருந்து வருது? டேய் ஏன்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபெலோ ஸ்டார், சீரியஸ்லி. நம்மளை இங்கே வந்து திருடனாவே ஆக்கிட்டான் இந்த ஆள். எப்படா பார்க்குறா அவ? Seriously don't understand. Terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff. Nice. ரெண்டுமே முடிச்சிருச்சு. Revelio. I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have அந்த இடத்துல கொஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் பார்த்தா இல்லையா? சைட் கொஸ்ட். What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. So majestic. பாரு, அது முன்னாடி தான் இருந்தேன் ஒரு நேரம். அது வந்து பார்க்கலையாமா. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention at the next match. ஓகே, இப்போ நேராக கிளாட்வின்ட்ட போகணுமா? கைஸ், யாரெல்லாம் லைவ் பார்க்குறீங்களோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அண்ட் லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஐ see people வாட்சிங் வீடியோ. லைவ் பார்க்குறீங்க, பட் ஆனால் லைக் பண்ண மாட்டீங்க. Revelio. இன்னும் வேற இருக்கா ஸ்டாரு? இதே ஃப்ளோர் தான் நினச்சேன். நான் வந்துட்டேன் அங்கிள். Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery.
But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. Okay. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Revelio. ஆல்ரைட் ப்ரோ, நான் வந்து ஒரு 10 minutesல சாப்பிட்டு வந்துடுவேன். ஐம் ஜஸ்ட் எண்டிங் திஸ் லைவ் பிகாஸ் இது முடிஞ்சிருச்சு. இன்னையோட quest வரையும் நான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். I'll be back in 10 minutes. ஸோ இப்போ டைம் என்ன 8:40 ஆகுதா? ஷார்ப்பாக 9 PM ஸ்டார்ட் Fortnite guys. ஓகே, see you by 9 PM. டேக் கேர் ப்ரோ. வந்துடுங்க 9 PM. அப்படியே ஒரு பிஎஸ்சில் பிசி ஒன்று வாங்கிடுங்க, பைக் வாங்கின மாதிரி. ஆல்ரைட் மக்களே, see you by 9 PM. 10 minutesல வந்துடும்.